Hello there, it's a brand new week here on Culture Mosaic with an exciting new lineup of news from the cultural scene here in Vietnam. We'll first dive into a path literally lined with roses as we meet with rose enthusiasts growing and collecting different types of roses here in Hanoi. Then our reporter sits down with the composer to learn more about his passion for Vietnamese traditional music and how he's adding new modern elements to further promote this genre. Then Connecting Cultures will give us an insight into the globe-trotting Stefan Petronio dance group as they make a visit to Vietnam. Discovering the rose, the queen of flowers. Composer Ngô Hồng Quang's love for traditional Vietnamese music. And the Stefan Petronio dance group offering up their best moves here in Hanoi. Into the local news for this week, the 23rd National Festival of Đơn Ca Tài Tử officially kicked off in Long An province last Sunday. The event has attracted 10 different bands from southern provinces such as Long An, Bình Dương, as well as the metropolis of Ho Chi Minh City. This year, the event saw the participation of more young artists who love traditional art. Known as a musical art that has both scholarly and folk roots, Đơn Ca Tài Tử developed in southern Vietnam in the late 19th century. The Nom Giao script is considered a precious cultural treasure, closely associated with the cultures and beliefs of the Giao ethnic community. However, for half a century now, the number of Nom Giao learners have been declining. Still, there is one man who has fought to preserve this priceless cultural treasure. We'll get a chance to meet him in Ta Chai village in Sapa in the following report. Throughout the course of their development history, the Giao ethnic community established a system of cultural values infused with rich and diverse local knowledge called the Nom Giao. Văn hóa người Dao trước được trong sách cổ là nổi bật. Nhiều dân tộc khác cũng có văn hóa, nhưng văn hóa đó sống trong phong tục tập quán, sống trong câu chuyện kể. Nhưng ở người Dao thì thường được ghi trong sách cổ. The loss of its arm was a result of Tần Vân Siêu's unruly youth. However, it was this terrible accident that led him to return to studying scriptures. Back then, I would make my own landmines for fishing and hunting. That's what caused the accident one day, and I lost my arm. During my recovery, my father encouraged me to read books and study instead of playing with explosives. Deep within the remote village of Ta Chai, the Nom classes of Master Siêu are taking place. They're almost always full. Currently, he has more than 500 students. The appeal of these ancient texts came mostly from the success of Siêu students Chào Vân Phú and Lý Mei Pham, who met each other 6 years ago in one of Siêu's classes and got married. They have incorporated knowledge about geomancy taught by Master Siêu into their homestay business by creating the traditional living space of the Giao people to attract tourists. Trong cái sách cổ ấy nó có các cái giá trị rất là lớn, có thể nói về những cách thức làm ăn và các cái cách thức để làm phát triển. Master Siêu's classes are getting more and more crowded. He is also the first Giao person to break the rule of not teaching literacy to female students. The ancient scripts in his possession are becoming increasingly attractive to students as they hold practical values and captures the spirit of the Giao ethnic community. The 4th Ao Dai Festival will officially kick off on March 3rd and will last until the 17th of the same month in Ho Chi Minh City. The event aims to honor the beauty of the traditional Vietnamese long tunic. During the 2-week-long festival, a wide variety of activities will be organized at museums, cultural houses, and parks across the city. Locals are also encouraged to wear the Ao Dai in their daily life throughout this month. A festival with the theme of flowers and love is adorning the Vietnamese Women's Museum with a colorful installation of flowers. Visitors had a chance to enjoy several kinds of flowers and learn flower arrangements from artist Nguyễn Mạnh Hùng.
20 flower-making artisans also participated in this event. They used fresh flowers, silk flowers, and also flowers made from clay in order to tell the stories of love. The rose is considered the queen of flowers and is perhaps one of the most popular flower in the world. Roses in each country have their own unique features and variety, and Vietnam, of course, is no exception. For many flower lovers here in Vietnam, collecting and nurturing different breeds of roses has become a favorite pastime. White roses, pink roses, red roses, purple roses, Western variety such as I for You rose, the lark ascending rose, and some other Vietnamese variety roses such as peach roses. These are some unique special roses that can be found at Thanh Xuan's garden. His love for roses began 4 years ago, when he was introduced to Britain's roses. After that, he started collecting and studying them. Now his flower garden has over 100 different types of roses, including 5 to 6 breeds of old Vietnamese rose species, such as peach rose, deer rose, or quế rose. Nếu mà nói đúng ra thì mùa hè mới là mùa của hoa hồng, cuối xuân đầu hè hoa hồng đấy là nở nhiều hoa nhất. Nhưng mà vì nó nóng quá, nên là cái hồng cũng có rất là nhiều bệnh tật khác nhau. Mà trồng hoa hồng thì thực ra là nó vất vả nhất trong trồng các loại hoa khác so với các loại hoa khác. To satisfy his passion for roses, he opened Thanh Xuan's garden, an airy and spacious place for roses to grow, where he grows many different varieties of roses. The garden has also attracted many people. It is where families go to take pictures, relax, drink tea, and learn about roses. 26-year-old Phạm Thiên Trang also had a strong passion for roses, especially old Vietnamese varieties. She discovered old roses when she was still a student. Then she fell in love with this type of flowers due to its background, characteristics, and history. According to Trang, old Vietnamese rose type don't necessarily mean they are old in age. Old rose is the term used to refer to the varieties of roses that were first introduced to Vietnam a long time ago, especially in French colonial times. There are many varieties of roses that were brought to Vietnam, but for them to be qualified as old roses, they have to have evolved and adapt to the weather and climate of Vietnam. That's why this type of roses are easy to grow, have beautiful petals, and yield flowers that are very fragrant. This is Bạch Vân Khôi rose, one of the first species of rose grown in Vietnam. It has big, beautiful flowers, and they're also very fragrant, and that is why it is very popular with rose lovers in Vietnam. To learn and grow old Vietnamese rose varieties, Trang visited different regions known for old roses, such as Đà Lạt, Yên Bái, Sapa, and Nam Định, Hải Phòng, to learn more about these roses and how to breed them. Since then, Chang's passion has turned into a career. She now owns a flower farm of up to 5,000 square meters, with over 300 varieties of roses in many colors and sizes, as well as rare Vietnamese old varieties, such as red climbing Hải Phòng roses and Sapa roses. Và cái điều đặc biệt là khi mà mình đến những cái vùng miền để mà khai thác hồng ấy, thì mình nghe người dân người ta kể có nhiều nơi thì người ta rất là quý trọng một cái giống hồng cổ nào đấy. Ví dụ như là trên Yên Bái họ rất là quý trọng hồng của Bạch Vân Khôi, nhưng mà cũng là Bạch Vân Khôi, nhưng mà khi đi vào Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh thì họ lại coi nó là một cái giống hồng rất là bình thường. Thậm chí là để mà xây một cái sân hoặc là làm một cái nhà, họ sẵn sàng là chặt những cây hồng có tuổi đời khoảng tầm 30 đến 40 tuổi đi. Tức là nó rất là lãng phí như thế. Và thời điểm trước kia là khi mà mình bắt đầu đi hồng cổ, mình thấy là người Việt Nam thì mọi người thích chơi hồng ngoại, mọi người chạy theo xu hướng hồng ngoại. Và đến lúc đấy mình thấy rằng là hồng cổ Việt Nam thực chất là rất đẹp. Và nếu khi chúng ta cứ chạy theo hướng hồng ngoại như vậy thì chúng ta sẽ bỏ quên những cái giống hồng mà được ông cha ta lưu giữ rất là lâu rồi. Đấy là một trong những cái lý do mà mình muốn lưu giữ những cái giống hồng cổ của Việt Nam. In the future,
Rose lovers like Chang and Sun hope to continue to restore, build and find more old Vietnamese rose varieties and promote their values, since they were the varieties that was preserved and developed by our ancestors. You're tuning into Culture Mosaic, our weekly journal featuring the rich cultural diversity of the nation. We hope to become a bridge that connects artists and their works to our viewers out there. So do join us on this journey through various culture scenes here in Vietnam, as we have a lot more coming up in this week's installment in just a moment. With access to traditional Vietnamese music since childhood, composer Ngô Hồng Quang has nurtured his love and passion for the art. With his soulful voice and ability to play many kinds of traditional musical instruments and compose music, he has brought the beauty of traditional Vietnamese music genres to the world, while also adding modern elements to them. So, what is it that inspires him, and how has he combined the old and the new, the Eastern and the Western elements together in his music? We'll find out more in this week's edition of On the Mic. Hanoi Duo, a collaboration of composer Ngô Hồng Quang and guitarist Nguyên Lê, is a musical meeting of East and West, a fusion of traditional and modern pieces. The 10 songs in the album are dedicated to Vietnamese folk genres, and especially the culture and music of ethnic people that live in mountainous areas, such as Tây, Thái, or Hmong. The instrumentation and arrangements feature electric guitar and Vietnamese traditional sounds such as Tây Gut Lute or Hmong Jus harp. Ngô Hồng Quang's soulful voice also offers another dimension. Trước hết xin cảm ơn nhạc sĩ đã tham gia chương trình. Dự án gần đây nhất mà anh thực hiện là album Hà Nội Duo cùng với nghệ sĩ Nguyên Lê. Vậy thì đâu là nguồn cảm hứng để anh thực hiện dự án này ạ? Trước khi làm việc với nghệ sĩ Nguyên Lê thì tôi có điều kiện để tham gia hợp tác với lại nhóm trio của anh Nguyên Lê tại Pháp và một số nước ở châu Âu. Thì trong thời gian đấy thì thấy là sự biểu diễn của tôi với nhóm tam tấu đó rất là hợp. Chính vì vậy tôi mới đề xuất với Nguyên Lê là tại sao không làm cái gì đó mà có liên quan đến văn hóa Việt Nam. Đấy là cảm hứng về ý tưởng, còn cảm hứng về âm nhạc thì nó xuất phát từ cái tình yêu âm nhạc của tôi đối với trước tiên là âm nhạc dân tộc và thứ hai là gần đây là âm nhạc dân tộc miền núi. Có thể thấy là 10 tác phẩm trong album lần này có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Vậy anh và nghệ sĩ Nguyên Lê đã kết hợp các yếu tố này như thế nào? Tôi là người đầu tiên đưa ra lấy thu gom chất liệu đó và gửi cho anh Nguyên Lê. Và tôi khi có chất liệu đấy rồi tôi tôi hát, gửi cái file nhạc đó cho Nguyên Lê và Nguyên Lê thấy là có thể làm được, phát triển thành một cái bài rất là hay. Thì hai người cứ làm việc với nhau qua internet, chia sẻ idea và sáng tác trên internet. Trong dự án này thì anh và nghệ sĩ Nguyên Lê cũng thực hiện ghi hình MV cho album tại Hà Giang. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về chuyến đi đến Hà Giang được không ạ? Tuần thứ 2 tháng 8 vừa rồi, năm vừa rồi thì cái ekip mà quay phim đi Hà Giang 6 ngày, 7 ngày, tổng cộng là 7 ngày và quay 2 MV. Đi lên vùng miền núi quay thì cái cảm giác thì ra nó là một cái niềm vui khó tả lắm. Vì mình được hòa vào với lại cái cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở trên đó và mình thực ra là mình hiểu hơn và mình ngấm cái âm nhạc đó hơn. Thì nó cho mình rất là nhiều cảm xúc khác nhau khi mà mình làm cái MV đó và cho mình cả những cái nguồn cảm hứng để sáng tạo cho những cái bước tiếp theo, những cái dự án tiếp theo nữa. Thì đấy là một chuyến đi hết sức là tuyệt vời và được ăn, được ở và chia sẻ và biểu diễn cùng với lại nghệ nhân dân tộc thiểu số
của các dân tộc như là dân tộc Hâm Mông, dân tộc Lô Lô, dân tộc Dao, Tày. Trong 10 ca khúc của album thì có 3 ca khúc là do anh tự sáng tác. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về 3 ca khúc này được không ạ? Một MV tên là Về Lời Non và một MV tên là Tình Đàn. Hai bài đấy là hai bài tôi lấy chất liệu của dân tộc Tày. Bài Gọi Em trong đĩa Hà Nội Duo là một bài tôi nghĩ là đối với tôi là một bài rất là thích thú. Và tôi rất hứng thú khi hát bài đấy. Thứ nhất là cái xuất phát điểm của cái sự ra đời của cái bài hát đó là khi tôi nghe, tôi chưa tiếp cận nhiều với lại người dân tộc Mông. Thì khi tôi nghe băng đĩa thì trong đó có một cái bài tôi không biết tên, chỉ biết là cái giai điệu nó rất là hay và lời hát giao duyên nam nữ. Tôi cứ tập, tôi nghe tập. Thì sau 1-2 tuần tôi quen cái âm nhạc đó và tôi bắt đầu hát theo cái kỹ thuật đó, và kỹ thuật rất là khó. Lời thì tôi không có thay đổi nhiều, phần giai điệu và tôi biến tấu thành một cái tác phẩm lớn. Ngô Hồng Quang came into contact with Vietnamese traditional music when he was 13. His grandfather first inspired him. Then he came to Vietnam Academy of Music and first began with a 2-string fiddle, the monochord and the other traditional instruments. Now he can play nearly 10 different instruments. After graduating and teaching at the academy for 3 years, he achieved a scholarship to Holland. Since then, he has been working in Holland, composing songs and also performing in other European countries. Thời điểm anh sang học tại Hà Lan có phải là lúc mà anh xác định được con đường âm nhạc riêng cho mình, đó chính là thổi hơi thở mới vào âm nhạc truyền thống không ạ? Cũng có một phần đúng, nhưng mà cái ý tưởng nó hình thành trước đó. Trước khi mà tôi đi học Hà Lan thì cái thời gian tôi làm giáo viên đó thì tôi đã đi biểu diễn rất nhiều nước khác nhau trên thế giới. Thì cái việc biểu diễn đó nó cho mình những cái kinh nghiệm ấy, và mình thấy được là cái âm nhạc dân tộc của mình nó rất là đáng quý, mà mình không những nuôi dưỡng, không những bảo tồn mà phải nuôi dưỡng nữa. Mà nuôi dưỡng bằng cách nào thì bằng cách là cho nó hội nhập và cho nó phát triển. Đấy thì chính vì ý tưởng đó thì tôi mới đi học tại Hà Lan, và cái việc đi học tại Hà Lan thì lại cho tôi một cái kinh nghiệm khác. Kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm về sự sáng tạo dựa trên sử dụng và dựa trên những cái chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thì đấy là một cách cũng rất là tốt để đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới. Vậy thì trong sự nghiệp âm nhạc của mình thì đâu được coi là bước ngoặt của anh ạ? Có cái tác phẩm này tôi nghĩ là định hình cho cái thể loại âm nhạc của tôi đang theo đuổi, đó là cái tác phẩm đàn cò. Cái bài đấy thì nó có những cái đặc biệt là tôi hòa âm phối khí cho 5 cái cây đàn nhị hòa tấu cùng nhau và biểu diễn thu âm cùng nhau, và tôi đã hát bài đấy để thể hiện cái tâm trạng của của cái cây đàn cò, cũng như là cái tâm trạng của tôi là cái rong ruổi suốt ngày, và cũng có trong đó cũng có niềm vui, có sự cô đơn, và cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì từ cái bài đàn cò đó thì tôi cũng đi vào cái con đường sáng tác nhiều hơn là biểu diễn. Despite working and living abroad, Ngô Hồng Quang has made several trips back to Vietnam. And here is his talent that has inspired Trần Thị Bình to learn playing the 2-string fiddle. Tôi thì vốn yêu văn nghệ, khi tôi nghe Quang kéo nhị thì tự nhiên nó cảm thấy nó có một cái gì đấy mà mình cảm thấy là mình mê lắm, mà thích, và tự nhiên là bảo tôi đi mê điên lên, bảo tôi Quang ơi, cô phải học, cô thích học cái này lắm. Not only inspiring Bing, he has been also offering Vietnamese music lovers with many of his amazing performances, such as the show Non, in which he worked with contemporary dancer Ngọc Khai, and forthcoming duet show with guitarist Nguyên Lê. Mặc dù khá thành công tại nước ngoài nhưng anh vẫn thường xuyên trở về Việt Nam để thực hiện các dự án. Vậy thì có phải chính tình yêu đối với cội nguồn với âm nhạc dân tộc đã kêu gọi anh trở về Việt Nam hay không ạ? Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ rời bỏ quê hương. Cái đấy là cái yếu tố đầu tiên và quyết định cái sự kết nối của tôi, mặc dù tôi ở bất kỳ nơi nào. Thì vì là mình là người Việt Nam, mình phải biết yêu cái văn hóa của mình trước. Thì tôi lên kế hoạch là ít nhất phải 1 năm về Việt Nam một lần, để làm các sự kiện khác nhau liên quan đến văn hóa âm nhạc Việt Nam. Đương nhiên là những cái giá trị văn hóa truyền thống đó nó là một cái nền tảng của nó, là cái sự níu kéo
Tôi không bao giờ bỏ nó được. Trong âm nhạc truyền thống thì có tôi, và trong tôi thì luôn luôn có âm nhạc truyền thống. Anh có thể chia sẻ về một số dự án sắp tới của mình được không ạ? Dự án gần nhất và đang sắp hoàn thành thì đó là một dự án mang tên là Nam Nhi, nói về ý chí của một người đàn ông. Cũng là do trải nghiệm bản thân thôi. Thì tôi dùng cái hình ảnh Nam Nhi đó cũng là muốn trải lòng chỉ về chính bản thân mình. Thì cái Nam Nhi đấy nó là một cái dự án mà kết hợp giữa 10 bài hát quan họ cổ với lại 5 cái nhạc cụ của phương Tây, ngũ tấu đàn dây. Tôi muốn tạo ra một cái cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Tôi muốn việc thứ hai nữa là muốn đưa cái âm nhạc dân tộc Việt Nam, đặc biệt là quan họ Bắc Ninh, ra thế giới rộng hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dance Motion USA is a U.S. Bureau of Educational and Cultural Affairs course intended to facilitate cultural exchanges through showcasing the best in U.S. contemporary dance abroad. The program has been held in many countries in the world, and this year it has come to Vietnam with the participation of the globe-trotting Stefan Petronio dance group. We'll get a chance to find out more about this group and what they have to offer in this week's edition of Connecting Culture. This is a modern abstract dance by the Stefan Petronio dance troupe. It consists of two parts, locomoto and non-locomoto. The performance was inspired by forward and backward movements as well as the movement of the human body. Locomotor means to move through space, and non-locomotor means to stand still but have movement in your body. So in locomotor we were moving forward and back in time and space, and in non-locomotor we were moving up and down the body like rivers of energy moving through the body. Postmodern dance is the 20th century dance concept from which held the use of everyday movement as valid performance art. Stefan Petronio, which the dance group is named after, is widely regarded as one of the leading dancers of his generation. New music, visual arts, and fashion collide in his dances, producing powerful modern landscapes for the senses. The Stefan Petronio dance group, which was established in 1984, is a world-famous post-modern dance group. The group has performed in 26 countries throughout the world. It is now in Vietnam for a program called Dance Motion USA. Dance Motion USA is a program of the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State to facilitate cultural exchange while showcasing the best in contemporary American dance. Since its launch, 20 American dance companies have traveled to 49 countries all over the world, engaging more than 125,000 people. Coming to Vietnam in this program, American dancers got the chance to perform with Vietnamese artists. To prepare for the performances, the American dancers attended the workshop with students of the Hanoi College of Art. Here, they share with students their experiences with dancing and dancing techniques. This is an opportunity for them to learn from each other. I saw the expression of the hands. There was a lot of hand gestures and motions that the Vietnamese dancers they did that seemed to express themselves in a way that we especially with the Petronio technique and our modern dance style in particular, it was different. And so I would love to learn and know what those gestures all mean, or especially get some of that grace. Giới tiết mục Việt Nam thì nó mang một cái tính kết hợp
tức là nó cái cộng đồng nhiều hơn, còn giữa các cái tiết mục của cái đoàn nghệ sĩ Mỹ thì nó tương phản một cái sự năng lượng và một cái con người tự tôn trong một cá nhân, trong từng cá nhân. Đấy là theo cái ý sau đấy là theo một cái quan điểm cá nhân của riêng mình, cảm nhận của riêng mình. In addition, the group also joined workshops for children with speech and hearing impediments in Hanoi. The beauty of movement is that if we're alive, we have some movement in our bodies. It really is about being present and communicating. Everybody has a different kind of movement in them, whether it's the best ballerina or someone who has very small movements. You just need to find that level. You don't need language. There's a universal language. Dance transcends culture. It's wonderful for Vietnamese dancers and American dancers to work together. This is about bringing American culture and Vietnamese culture together. And that is also wrapped up this edition of Culture Mosaic. If you would like to provide any feedback or comment on anything you've seen here on Culture Mosaic, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn. And make sure to include both your name and address. You can also log on to our website at vtv4.vn or our YouTube channel at vtv4go for more of our programs. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Until then, goodbye for now.